Hello everyone. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ ഓംലെറ്റ് എന്താണെന്നല്ലേ, എനിക്കിവിടെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് അടുക്കളയിൽ കയറി കഴിയുമ്പം എന്താണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെ സാധനമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കയ്യിൽ കണ്ടതെല്ലാം എടുത്തിടും അതിനകത്ത്. അപ്പം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാനും ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്തോ ഉണ്ടായില്ല, ഇത് ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ പറയും, ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇയാൾ കഴിച്ചു നോക്കുക, അപ്പോൾ അറിയാം. പക്ഷെ അത് സത്യമാട്ടോ, കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിരിക്കും. അത് പുള്ളി എന്തുണ്ടാക്കിയാലും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു 2-3 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ഇതേപോലെ എന്തൊക്കെയോ അതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണേ. അപ്പം ഞാനതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഇയാൾക്കത് കറി ആൻഡ് സ്പൈസസിനായിട്ട് കാണിക്കാമല്ലോ, ഒരു സ്പെഷ്യലല്ലേ ഇത്, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും, എന്നാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചെറിയ ചെറിയ പൊടിക്കൈകളൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കിയ കുക്ക് തന്നെ ഇത് കാണിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവില്ല, അതുകൊണ്ട് പുള്ളി തന്നെ കാണിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് വിവേക്കാണ് ഇന്നത്തെ കുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞങ്ങളുടെ ഷെഫാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ക്യാമറയുടെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ്, ക്യാമറ വുമൺ ആവുകയാണ് ഇന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിനി എന്താണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ഓംലെറ്റ് എന്നൊന്ന് കാണാം. ഹലോ, അങ്ങനെ ക്യാമറമാൻ ഇപ്പം ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു. പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര സംഭവമൊന്നുമല്ല. പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പം 2 ആഴ്ചയായിട്ട് ബേബി സിറ്റിംഗ് ആണ്, എന്നെയും പിള്ളേരെയല്ല. സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ആക്ച്വലി മേക്കിംഗ് ഹർ ഹാപ്പി. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് കെയിം ഔട്ട് നൈസ്. ഇപ്രാവശ്യം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഡബിൾ ഓംലെറ്റ് അല്ലേ? ഡബിൾ ഓംലെറ്റ് ആണ്. ഈ ഓംലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഓംലെറ്റ് അറ്റ് ഓൾ. അങ്ങനെയാണല്ലോ. അങ്ങനെയാണ്. അത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു, റൈറ്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എൻ ഓംലെറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എൻ ഓംലെറ്റ്. ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം. ശകലം ഗീ, ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഇൻ. ഗീ വേണ്ടാത്തവർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം, ഓർ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് പ്രിഫർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അത് അല്ലാതെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും, ഒലിവ് ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ്. ഇതിപ്പം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിൽ ഹാവ് ടു മൂവ് ടു ദ ലോ ഫ്ലെയിം. നമ്മളെ ഗെറ്റ് മീ ദാറ്റ് ചോപ്പ് ഗാർലിക്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഐ സോ ഇറ്റ് ഫ്രം ഷെഫ്, പ്രൊഫഷണൽ ഷെഫാണ്. When I was a child, when I was watching some kind of channel, ഇതിൽ ആ ഒരു ഗാർലിക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയലി, യു നോട്ട് ഗോണ ഗെറ്റ് ദ ബൈറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഗാർലിക് ഫീൽ, റോസ്റ്റഡ് ഗാർലിക് ഇത്, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒനിയൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഹാസ് ടു ബി റോസ്റ്റഡ് വെൽ. അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഒരു fried smell that comes in. Actually, once you roll it into the pan, it really gets into the onion also. Okay, this is cheyunninte kude. Now I can add, I'll probably add a little bit more ghee because it's really dry here. Okay, yeah, looks good. Idinte porame I'll add a bit of pepper. It's a freshly crushed pepper. You have to get freshly crushed pepper because you need to get that bite. അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ഊമ്പ് കാണത്തില്ല. It will not feel that nice. I can feel that smell of pepper coming up now. And then we are going to add chili. This we are actually putting Thai chili, but you can also put fresh green chili.
പിന്നെ പച്ചമുളക്. പച്ചമുളക്. ഒരു പച്ചമുളക്. ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ഓംലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളക് ആവശ്യമുള്ളൂ. Okay, I'm gonna add some Tabasco for that extra heat. You can actually opt out if you think you don't really need this. Adinde smell and I like, it's that spiciness. It gets into your nostrils. It's coming out now. It's nice now. So I have added this salt, which is before you add a little bit of tomato sauce. Okay, now this is mixed well. You can see, the onion that has become a translucent color. Idinte kude you can either you can add tomato sauce. It is easy. You'll have it in the fridge. Otherwise, it's just a dash of tomato sauce. Okay, just to get that tomato feel. You can in fact use tomato puri also, but very little bit, so that this taste should not take over the actual omelette taste, right? So you should feel that Indian omelette with a fusion and blended taste in it. The trick in this is actually to get this onion very toasted, okay, very roasted, I would say, so that it gives you that crunchy feel. It should not feel like the cooked onion. It should not feel just like that, where you cook the onion. It should be a crunchy stuff in your mouth. Okay. So only thing that I have not added now is a coriander that you're not going to add into this. The other omelette cheyumbo, I'll show it to you where you will add it. It will add to the flavor, and also it gives you a good green and red and all that color on the top. So that's the idea. Let's see how it comes out in the end. Okay, now the onion is almost done. See, it's actually, if you see now, it's become very light. It's dehydrated completely. So that's the trick here. So we are actually heating it and dehydrating the onion, so it becomes like a wafer thin, munchy or crunchy stuff. Okay, so this is done. So we'll now keep this aside, and I've switched off the flame. We'll now see how we'll actually get this egg beaten and ready. Okay, so as I've shown you, I've already taken 2 eggs. It's actually the big ones, and we get these organic eggs here. You get this organic eggs. The good thing is the yolk is very yellow. You can see that. It's now, first thing not to forget, salt add here. Our salt is already there in that mixture earlier prepared, so I'm just adding a bit. And I don't prefer, actually, in fact, we don't prefer salt much, because my mother's doctor used to say there are 3 things that normally you should avoid or have less. It's 1 spoon salt, 1 spoon sugar, and 1 spoon oil. So if you can have those less, you will have a healthier life. Other end, I'm adding thick milk. It gives you a fluffy omelette for you. So it seriously feels good once you add that in. I'll also add a bit of pepper into this. So let's beat this. What happens is, if you beat this well, it really aerates this whole thing, and that brings in that extra fluffiness into the omelette. Actually, if you have time, you can actually also use a beater, so it gives you more better fluffiness into the omelette when you really do this. So this is done. So I'm just switching on the flame back. Put it on low flame, and the last part, before I add the omelette in, I'm actually adding a bit of grated coconut, just a dash,
just to get that bite. I have not done it initially with the onion because otherwise the coconut would become very dark brown and dry. So you need to get a bit of fresh coconut into that taste. So that's why I put it a little late. So now this is done. I'm going to add this back into the beaten egg there. ഇനിയിപ്പോൾ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തു. അഗെയിൻ എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അഗെയിൻ ജസ്റ്റ് എ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഗീ ദർ, നോട്ട് മച്ച്. ഐ മീൻ ഗീ വേണ്ടാത്തവർക്ക് വേറെ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓയിൽ വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ, സോ യു ഡോണ്ട് റിയലി നീഡ് ടു ആഡ് ഓയിൽ. വി ഡു ദ സ്പാനിഷ് ഓംലെറ്റ് ഹിയർ. സോ അതിൽ വി യൂസ് olive oil. So we can also use olive oil. It gives you that crispier bottom. Okay, ഇതിപ്പം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. I'm going to put this in low flame and then I'm going to add this beaten egg. So ഇട്ട ഉടനെ I'll just move it a bit like this and then I'll quickly close. Either depending upon the heat, between 2 minutes to 3 minutes. It can take well up to 5 minutes if you're putting it in very low flame. Idhila adivasham it will become slightly brownish, maybe medium to heavy brown depending upon what time adu tirichiduva ennallathu. But my hands, ippozhte COVID-19 situation la I had actually washed my hand with soap and water. You have to actually wash it for 20 to 40 seconds so that the whole germs are gone. Either you practice it before you start to have food with your hand, or like you're gonna touch your face, around your mouth and all this stuff. You have to be very careful, be very responsible. It is lives. You need to make sure that everyone is safe. Now Vachi, let's do that last thing. Coriander leaves, if they're lightly cooked ana, is actually getting cooked below. Mogalla is still not that well done. Okay, ini adachu vekkam. In another 1 minute, we will put the egg upside down. Rendu vidhina cheyam. If you are not really confident, you can actually put a plate, tip it over, then slide it back. Other Renjuinte Spanish omelette ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ she has shown it. ഇതിപ്പം I'll see if it works. Sometimes I mess it up. I'll try to toss it to the other side. Okay, now if you see, egg is actually becoming a little fluffy at the top. This is the time you know that the bottom side is actually getting crispier. So namka ee samayatha we can actually toss this to the other side. Vachi no marine, it will be hot. See this? So this is the time that you toss it onto the other side. You see the sides are very crispy. Okay, here goes. Yes. Lucky me. See, if you see here, see this is what the ghee or even olive oil or coconut oil will do wonders. See that golden glaze that's there. I will not keep it for long. I like it medium well, so I'm going to switch off the oven. And now I'll just keep this plate. It's a little hot, but still I'll try to toss it back. Yeah. Voila. Wow. Yeah, so this is special omelette from Curry and Spices RanjusOwn. And ഇവിടെ ഇതിന്റെ മണം അടിച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റ് അവിടെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് നേരമായിട്ട്. ഓക്കെ, I'll call him. വാ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഓക്കെ, this first one has got chili, so I'm going to give it to your brother. Okay, and I'm going to give you a bigger Baba, one. how's it? Really good. Really good? Acha special. ചുമ്മാ പറയുന്ന ആ പുള്ളിക്കാരൻ ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചീസ് ഓംലെറ്റ് ആണ് ഇഷ്ടം. ഞാൻ അതാ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി പുള്ളിക്കാരൻ അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞു. But it actually is good. Chili, vegetables,
How was it? Awesome? Yeah, that's nice. Good. Enjoy. Oh. Bye. Okay. So that's it from CurryandSpicesRanjusOwn. Try it out. It's gonna be good. ഇതിനോട് എനിക്ക് വേറൊരു സാധനം വേണം. നമുക്ക് ചിലർക്കൊക്കെ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുണ്ടെങ്കിലേ ഇത് കൂടെ നന്നായിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ. Try it out. It's gonna be awesome. Bye.